Jednak pretože je veľa nových informácií a oznamov, ale aj preto, aby sme sa ešte zamerali na to, s čím vám vlastne môžeme pomôcť. A preto sme to spravili aj v tento deň, pretože ešte pár dní do konca mesiaca. A pre tých z vás, ktorí mali nejaké vízie na tento mesiac, že si chcú splniť tie prvé kroky k prvým rankom, tak veľmi radi by sme vám s tým pomohli. Preto som poprosila aj Rovena, aby s nami pozdielal dnešný večer. A vlastne my prejdeme cez nejaké naše oznamy a potom budeme radi, ak vy pozdielate, ak je ešte niečo, s čím by sme vám mohli poradiť alebo pomôcť. Dobre? Takže so Mr. Bond, I don't have anything at the beginning. Nothing more, I mean. Okay, no problem. Just give me a second. I'm just connecting my iPad. Okay, awesome. Let's get rocking and rolling. How's everyone doing? Takže ako sa všetci máte? Honestly, let's be honest here. We're all friends and family. How's everyone feeling? Takže úplne úprimne chcem vedieť, ako sa máte. Sme tu všetci priatelia, je to rodina, rodinný priestor, kde máme zdieľať, ako je to naozaj. Either unmute yourself or put it in the chat. Takže buď sa unmutujte, alebo dajte do čatu. I know Dodo's feeling good, and Radko, they're making some nice profits trading. I know they're feeling good. Viem, že Dodo a Radko sa určite cítia dobre. Oni robia krásne percentá na tradingu, takže majú to dobre rozbehnuté. Awesome. Amazing, perfect. Okay, so we have 29 people on the call, and we had 5 people respond. Takže máme 28 ľudí na hovore a 5 nám povedali, ako sa majú. Okay. Remember, this is something I want to talk about today, is how you do one thing is how you do everything. A to je jedna z vecí, ktoré chcem vám dneska porozprávať, je, že ako robíte niečo, tak robíte všetko. Okay. Your habits and your discipline in other areas of your life outside of iBoomerang is what transforms into iBoomerang. Vaše zvyky a to, ako robíte veci mimo iBoomerangu, sa takisto prenáša do vášho biznisu v iBoomerangu aj do vášho obchodovania. So you have to ask yourself, do you show up for yourself? Takže opýtajte sa sami seba, či ste tu pre seba. Okay. And so this is something that I understand. What you focus on expands. A je ďalšia vec, ktorej rozumiem, že na čo sa zameriate, to rastie. Okay. So let me ask you a question. What are you focusing on? Takže chcem sa vás opýtať, na čo sa zameriavate. Okay. This is something that I understand. Where your energy goes, that's where money flows. Toto je niečo tiež, čo viem, že kde ide zámer, tam nasleduje energia. Okay. So what are you putting your energy into? Takže do čoho dávate svoju energiu? You see, I understand that you can only affect what you can control. A ja tiež viem, že môžete ovplyvniť len to, čo máte pod kontrolou vy. Okay. So let me ask you a question. If it's raining outside, can you affect that? Takže opýtam sa vás, keď vonku prší, môžete s tým niečo spraviť? No, because it's raining. Nie. You can't affect it. We can do rain against rain dance. Yeah. Shamanic rain dance. Okay. Nie, pretože to nemôžete ovplyvniť.
But you understand what I mean? If it's raining, you can't affect it. It's Viete, not čo in tým your control. myslím? Nie je to pod vašou, akoby, nemáte to v kontrole. So if the first time you go outside, you get wet, then what you can control is yourself. Takže prvýkrát vyjdete von a zmoknete. A čo môžete spraviť? Môžete vlastne vziať pod kontrolu seba. So is it the rain's fault or is it your fault? Takže je to vaša chyba alebo chyba toho dažďu, že ste zmokli? So this is how you have to think, right? Because if you want to influence yourself in getting the results you want, then you just bring an umbrella next time. You understand there's rain outside. So now what you can control is protecting yourself. Takže čo môžete spraviť, je zobrať si na budúce, keď pôjdete von, dážnik. You understand what I mean by that? Chápete, čo tým myslím? Yes. Okay. And so this is how I've understood when, for me, I completely hate challenges. A viete, za mňa, ja totálne neznášam výzvy. I hate it. Nenávidím ich. With a passion. Vášnivo. But who knows that everybody gets challenges at some point? Ale kto z vás už viete, že život prináša výzvy niekedy? Anybody ever met anyone that has never had any challenges? Poznáte niekoho, kto nikdy nemal žiadne výzvy v živote? A dead person. Right? Even a dead person had challenges before they died. They died, and that was a challenge, right? Aj mŕtvý človek, hej, mal predtým výzvy. Zomreli, to bola veľká výzva. Okay. So it means we can't control the challenges because they're going to come. Takže to znamená, nemáme to pod kontrolou, výzvy skrátka prídu. But we can control ourselves. Ale môžeme kontrolovať to, ako na ne reagujeme alebo odpovedáme. Okay. And so have you ever heard the term that your money only grows to the level of your personal development? Už ste niekedy počuli také múdro, že peniaze môžu narásť len do úrovne vašej osobnosti, vašeho osobnostného rastu? Okay. You understand why that is now? Už chápete, prečo to je? Okay. Let me tell you about a challenge that Holton Bugs had earlier on before all of you joined iBoomerang. A poviem vám o výzve, ktorú mal Holton Bugs predtým, než ste všetci sa zapojili do iBoomerangu. So this is back in 2021. Je to späť v 2020. 2020 roku. Okay. The payment provider that we were using said, you guys are too risky. We're not going to take any more payments for you. Payment provider of commissions? Yeah. So for not commissions, for to take payments for people signing up. They said you were too expensive? No, too risky. OK. Takže nejaký servis, cez ktorý ľudia platili vstup do biznisu a povedali v tom servise, že už nebudú spolupracovať, lebo im sa to zdá príliš riskantné. So people were trying to sign up and they couldn't sign up because there was no way to pay. Takže ľudia sa, aj keď chceli zapojiť, nemali ako zaplatiť. Okay. And so this is why most people are not in that position yet. That's why most people are not in the position yet? In that position yet. I'm going to explain to you why most people are not in the position that he's in right now. A vysvetlím vám, prečo väčšina ľudí není v pozícii Holtona Bugsa. Because he had to say to the payment providers, what's it going to cost me for us to not be a risk to you? A on totiž to spravil to, že sa opýtal tej služby, koľko to bude stáť, aby sme neboli pre vás riskantní. Anybody want to guess how much they said? Hádajte, koľko povedali. Anybody give me a guess of how much they said it's going to cost you? Jaké kryštálové gule naleštite a hociaké, čo vás napadne. Slávka, 1 million? Close. Blízko, Slávka. Peter, 10 million? Close. Peter, 10 miliónov, blízko.
Blízko. It cost him, yeah, Katerina got it, 5 million. Takže áno, Katka to uhadla. 5 miliónov. So he had to give them 5 million up front Takže on dal zo svojho 5 miliónov, so they would start so that they would start taking payments again. aby mohli znovu sa ľudia registrovať. Let me ask you right now, how would you feel if you had to pay 5 million? You haven't made any money, but you had to pay 5 million just so you can start making payments again. Ako by ste sa cítili, keby ešte ste nezarobili zo svojho biznisu nič a hneď na začiatku by ste museli dať 5 miliónov? And there's no guarantee that you're going to get that 5 million back. A není žiadna garancia, že tých 5 miliónov zarobíte. Do you understand why you have to grow to the level of income? A chápete, aký level, do akého levelu musí človek narásť, aby mal jeho úroveň príjmov? Okay. That's a challenge that all of us on this call couldn't handle. Je to výzva, ktorú by ani jeden z nás zatiaľ nemohol riešiť. Okay. So it's a challenge that came that only Mr. Bugs could handle. But remember, we all get challenges. It's just at different levels. There's different challenges. Can you draw it? Yeah, I'll draw it. Niečo vám ukáže. Takže toto bola výzva, ktorú mohol vyriešiť len pán Holton Bugs. Nikto z nás by ju nevedel zatiaľ vyriešiť. But I want you to understand this first. Is depending on your mindset, if there's a challenge that comes that you can't handle, then what happens is your income goes back down to what you can handle. Takže závisí od výzvy. Keď príde výzva, ktorú neviete vyriešiť, tak váš príjem klesne na úroveň výziev, ktoré viete vyriešiť. Okay. So I'm going to show you. It looks like this. This is what remember, I hate challenges. We all hate challenges. Takže niečo vám ukážem a pamätajte, ja neznášam výzvy rovnako ako väčšina ľudí. The rain outside is a challenge. Vonka, keď prší, tak je to výzva. This side I'm going to draw is personal development. That's what this stands for. Takže toto je PD ako personal development alebo rast osobnosti. Okay, I don't know how to stop the writing on the whiteboard. Nekreslite mu tam. Nevie, ako to má zastaviť. Let me see if I can figure this out. I'm going to have to figure that one out. It's a challenge. Musím na to dojsť, hej, to je výzva. It's a challenge, right? It's just something we have to figure out. To výzva. But I can't cry about it. I just got to get on with it. Okay. So, this is what happens. Takže toto sa stane. They're watching by their phone. You know this because this is what you did to me last time, Miriam. Pozerajú to na telefóne. Áno, Miriam, ty to vieš, lebo naposledy mi to robila ty. Okay. Okay. Sylvia, draw your heart. Yeah, I love you too. A ja ťa ľúbim. Okay. So, on the left side, we have the personal development. The right side, we have challenges. Takže naľavo máme rast osobnosti, napravo máme výzvy. Okay. 1 means you have your personal development is at the lowest. 10 is your personal development is at the highest. Jednotka znamená, že váš rozvoj osobnosti je najnižší a desiatka najvyšší. 1 is that your challenge is it's a small challenge. 10 is it's a big challenge. Takže jednotka je zároveň malá výzva a desiatka je veľká výzva. Okay, so everybody's with me. Chápete? Áno, ste tu so mnou. Okay. So, let me ask you a question. If there's a level 3 challenge. Takže ja sa vás opýtam. Ak by ste mali výzvu na úrovni 3. Is that a big challenge? Je to veľká výzva? It depends. I want some answers. Yes, no.
Myslíte si, že je to veľká výzva? Úroveň 3 a dajte do chatu. Áno, nie. No. No. It's not. No. Maybe. No. Okay. Nie, možno nie. It depends on what level of personality. Okay, now we're talking. Takže áno, závisí od nášho osobnostného rastu, ako Mirka píše. Teraz už ide do tuhého. Okay. Well, for someone with a personal development level of number 1, this is a huge challenge. Niekto, kto rozvinul svoju osobnosť na úroveň 1, tak pre ňo je obrovská výzva úroveň 3. Because their personal development level is so low that's a massive challenge to them. Pretože ich osobnostný rozvoj je tak nízky, že je toto pre nich masívna výzva skrátka. Okay. And so this is what I want you to understand. Can you control the challenges? Takže znovu chcem, aby ste rozumeli. Viete ovplyvniť výzvy? No control. Žiadna kontrola, nemôžete. Your personal development level, you can control. Môžete kontrolovať svoj osobnostný rast? Môžete. Okay. So, let me give you another example. If your personal development level is 6. Takže dám vám príklad. Ak vaša úroveň osobnostného rastu je 6, then this challenge is not a challenge. Potom 3 není žiadna výzva pre vás. You don't even notice it. Ani si to nevšimnete. Somebody will call you up and say, you know what's happened is I can't log into my back office. Niekto vám zavolá. Vieš čo, ja sa neviem dostať do svojho back officeu. And they're panicking. A sú v panike z toho. You are looking at them asking, you're looking at your phone saying, okay, so what's the challenge? A vy pozeráte na ten telefón a rozmýšľate, a čo je tá výzva? You understand? Chápete? So you can't influence this, the challenges. Nemôžete ovplyvniť výzvy. What you can influence is your personal development. Ale môžete ovplyvniť to, ako na sebe pracujete. Okay. I knew that when I started in this industry, my personal development level was a 1. Keď som začal v tomto odvetví, moje osobnostný rast bol na úrovni 1. And so that's why I wasn't ready to lead a team of people yet. Preto som nebol ešte schopný viesť tým ľudí. But who knows that if you're going to lead people, you need to be able to handle more than they can handle. Kto z vás vie ten fakt, že ak chcete viesť ľudí, musíte mať schopnosť vyriešiť, so this is where I was. Ktoré oni ešte nemajú tú schopnosť. Okay. Takže tu som bol. My challenges was no money. A moja výzva bola žiadne peniaze. No influence. Žiadny vplyv. Okay. I wasn't a self-starter. Nebol som ten, koho nazývame self-starter, teda človek, ktorý sa púšťa do vecí sám, nezávislý, akoby hej. So nobody would listen to me when I talk to them. Takže keď som sa s nimi rozprával, nikto ma nepočúval. It took me about 7 months before I sponsored my first person in network marketing. Trvalo mi 7 mesiacov, než som sponzoroval prvého človeka. It took me 9 months. Yes. Okay. But while this was happening, ale kým sa toto dialo, I started listening to the Cash Cow. I started to read books. Ja som začal počúvať Cash Cow, to nahral pán Holton Bucks, a začal som čítať knihy. A my máme
By the way, we have fantastic recordings that we will be adding very soon in Czech for people to listen to. Máme vynikajúce nahrávky, ktoré pre vás pripravujeme a budú čoskoro vo vašej iBoom skupine. So my mindset at my personal development level went to level 3. Takže môj osobnostný rozvoj sa posunul na úroveň 3. So now this was no longer a challenge to me. Teraz už toto nebola pre mňa výzva. Okay. And then what happened? I started building a team. Čo sa začalo diať? Začal som budovať tým. And guess what? I had my first person quit. Môj prvý človek skončil. I thought the world was over. A ja som si myslel, že skončil svet. Yes. Yeah. I thought I got taught that I only need to sponsor 2 people and they're going to get 2 people and they're going to get 2 people and I'm going to be rich in 12 months. Mne povedali, stačí, keď sa sponzoruješ 2 ľudí, oni po 2 ľuďoch a do roka si bohatý. So you sponsored 2 people and 3 left? Yeah, basically. Takže niečo v tom zmysle, že zasponzoroval som 2 ľudí a traja skončili. Okay. So what happened? I kept doing personal development. I kept listening to Cash Cow, and then then someone told me about there was a partnership with the Napoleon Hill Foundation, and they was talking about Think and Grow Rich. A takže som počúval naďalej ten Cash Cow pána Holtona Bucksa a potom mi niekto povedal, že pán Holton Bucks sa stal partnerom nadácie Napoleon Hilla a je tu tá kniha Mysli a zbohatni. So my personal development level went up again. A môj osobnostný rast sa zase posunul. Now I continue to build. A teraz som pokračoval v tom budovaní týmu. I had to talk to myself and say, okay, you did it once, you can do it again. A ja som si povedal, spravil si to raz, spravíš to znovu. And then guess what happened? Hádajte, čo sa stalo? The coffee that we were selling from from Organo. Kávu, ktorú sme predávali v Organe. People started selling it on eBay, on Amazon. Ľudia ju začali predávať na eBay a na Amazone. For less than what I could purchase it at wholesale for. Za menej, ako ja som to mohol nakúpiť za veľký obchod. So guess what happened? I could sell, but none of my team members could sell. Hádajte, čo sa zase začalo diať? Ja som to dokázal predať, ale nikto z mojich ľudí. So that was the next challenge. That was the number 7 challenge because now my income is going down. Takže to bola výzva 7 a pretože môj príjem ide dole. All $500 I was making went down to $300. Tých $500, čo som zarábal, išlo na $300. And that was a big challenge for me. To bola veľká výzva pre mňa. Amazon. Yeah. Yes. So I realized, okay, this is when I quit network marketing, when this happened. A keď sa toto stalo, ja som odišiel zo sieťového marketingu. I said, I'm not doing network marketing again. A povedal som si, už to nikdy nebudem robiť. And then I didn't say it to anyone else, but I said, but if Holton was to ever do anything else and he was behind it, I would be in. Ale nikomu som to nepovedal, že keď by Holton začal svoju vlastnú spoločnosť s hocičím, tak ja proste to je jediná možnosť, že tam by som sa zapojil. And I never told anybody. Ja som nikdy nikomu o tom nepovedal. And so I remember I was sitting in my office at work. Pamätám si, že som sedel vo svojej práci, v kancelárii. And I was crying inside. A vnútri som plakal. Because I said to myself, I'd already promised my nephews and my nieces that I'm going to become a millionaire and I'm going to take care of the family. Pretože ja už som slúbil svojim neteriam a synovcom, že sa stanem milionár a že sa postaram o rodinu. And I knew a vedel som, that the job I was doing, I was not going to be able to do that the way I was living at that time. Práci, kde som zamestnaný, s tou to nedokážem. And that's when it was about 6 months later that David called me about iBoomerang.
O 6 mesiacov neskôr mi volal David a povedal mi o iBoomerang. He invited me to a presentation that he didn't show up for himself. He didn't? He wasn't there. He invited me and he never showed up. He was because he was so far, there was just Avinash there. OK. And I didn't know Avi at that time, only David. OK, pozval ma na prezentáciu, na ktorú neprišiel, ale bol tam Avi. And one day, once they told me Holton was behind it, I didn't want to tell them, but I was already in. A oni pri prvej vete, keď povedali, že za tým stojí Holton, nič som im nepovedal, ale ja som vedel, že idem do toho. Okay. And so I tell you this because in my head I said, God, if you give me one more chance. A prečo vám to hovorím? Lebo ja som vtedy povedal, Bože, daj mi ešte jednu šancu. I'll do whatever it takes for me to succeed. Ja spravím čokoľvek bude treba a uspejem. And that's where my personal development level went up again. A vtedy sa zvýšila môj rast osobnosti. Because I knew that I was willing to do whatever it takes. Pretože už v tom momente som vedel, že ja spravím čokoľvek, čo bude treba. Because I knew that the way I was living at that point, I had a good job, I had good income. That was not going to be enough for me to achieve my goals. Pretože ja som vedel, že v tom bode v živote, kde som, síce mám dobrú prácu, dobrý plat, ale vedel som, že nedosiahnem svoje sny. So I start building iBoomerang. It didn't even have a name when I started. It was called Countdown for Freedom. A iBoomerang vtedy nemalo ani meno. There was no website. Nebola žiadna web stránka, keď sme začínali. There was no compensation plan. Nebol žiadny kompenzačný plán. There was no events, no presentation slides, nothing. Žiadne podujatia, žiadne prezentácie, žiadne slajdy, nič. Okay, I'm gonna send you some videos of when we were presenting and we had nothing to present. Big respect. A môžem vám ukázať videá, kde sme ako sme začínali, kde sme prezentovali, ako to vyzeralo. Nemali sme nič. But I knew my dream was so big that I knew that I'm just gonna have to do this. Ale ja som vedel, môj sen je tak veľký, toto je ono, to je tá cesta, musím to spraviť. And so where I'm building the first 2 months of building, they have the payout system we were using at that time. Prvé 2 mesiace, ten, ako nás vyplácali, wasn't paying out. A ten systém nefungoval. Takže sme nedostali výplaty, akože bonusy. So you know when you withdraw from your e-wallet and it goes into your bank account within a couple of days? Takže viete, že keď zarobíte tu tak za pár dní sa vám to ukáže v e-wallete a môžete si to vybrať. Alebo respektíve, keď sa vám to ukáže v e-wallete, do 2 dní zhruba to býva na bankovom účte. It took 2 months for us to receive our commissions. Že prvé 2 mesiace nula, nič nám nedošlo, až po 2 mesiacoch to začalo chodiť. So, I'm gonna explain something to you. Takže ja vám chcem niečo vysvetliť. And so Alexandra would say to me, I told her about some of this, and she would say to me, you deserve the money you're making. And I was like, I know, because of the challenges that I've been through. Ja viem, alebo Alexandra vie, čím sme prechádzali na začiatku a povedala som vtedy Rovenovi, veľká úcta, zaslúžite si každý dolár. So now my personal development level is here. Takže môj osobnostný rozvoj je teraz tu. The payout happened, and for me, that was a level 3 issue. Takže alebo vtedy som bol na 7 a keď prestali alebo nemohli vyplácať, tak to pre mňa bola výzva na úrovni 3. But many people that were in the level 1 and 2, ale veľa ľudí, ktorí boli na úrovni 1 a 2, they quit the business because of that. Odišli. Kvôli tomu. Okay. Yes. This is a common theme. When I started coffee, there was no coffee for about 2 or 3 months. To isté sa stalo nám, keď sme otvárali Slovensko, tak od prvého dňa vlastne prestala chodiť káva a 2-3 mesiace sme ľuďom nechali proste ovoniavať sáčik, že ako tá káva voní. And you know why I didn't quit? A viete, prečo som neprestal? Because I'd read in Think and Grow Rich.
Pretože som si prečítal v Mysli a zbohatni, that you're only as big as the obstacle you allow to stop you from succeeding. pretože že ste tak veľký ako výzva, ktorá vás zastaví od úspechu, od toho, čo chcete. And so that was the personal development that was in my brain. And so when that happened, I just knew I just got to keep building. There's nothing I can do about that. To som si zapamätal a proste som cez túto výzvu prešiel, ďalej som budoval. And I'm going to explain to you why. You know what Alexandra just said about 2 months no coffee? Viete, čo Alexandra teraz povedala o tých 2 mesiacoch žiadna káva? This is what happened in Organo. To sa stalo v Organo. There was a point where they were building and there was 6 months no coffee. They're building a coffee company, 6 months no coffee. A v jednom bode budeme kávovú spoločnosť a v jednom bode 6 mesiacov žiadna káva. So I'm going to put it here, no coffee. Takže žiadna káva. 6 months. Was it 6 months, yeah? Yeah, 6 months total. So when you joined, they were already waiting for 4 months. Yeah, maybe. I don't know how many months, honestly, but it's okay. Yeah. Takže keď ja som sa vlastne zapísala, tak už 4 mesiace nebola káva. Let me explain to you what happened. Because of this challenge. A ja vám vysvetlím, čo sa stalo. Vďaka tejto výzve. The person who sponsored Holton Bugs in Organo quit the business. Wow. Sponzor Holtona Bugsa kvôli tejto výzve odišiel z Organa. And in that comp plan, there was what is called a matching uni-level bonus. A v tom kompenzačnom pláne sme mali niečo, čo sme nazývali generačný bonus. Meaning that you would get, if they were on your level 1, you would get paid 20% of what they're getting paid from their uni level. Znamenal, že napríklad, keď človeka, ktorého ste mali v prvej úrovni, vy osobne sponzorovaní, a čokoľvek on zarobil, vy by ste dostali 20% každý mesiac. Everybody knows that Holton was earning over $1 million a month residual on his uni level. Holton tam zarábal viac ako $1 million mesačne. That person, without building, if they didn't sponsor anybody else, would have earned $400,000 a month just from sponsoring Holton, just from being his sponsor. Keby ten človek už nespravil nič, tak by každý mesiac zarábal $400,000 mesačne. So Holton sponsor here. Takže Holton sponsor was here. Bol tu a Holton bol tu. Same challenge. Rovnaká výzva. Different results. Iné výsledky. Are you guys getting what I'm meaning? Chápete to? This is really genius. Yep. So I already knew, because I'd heard these stories and I understood the challenges that Holton went through in Organo, and I'd started reading Think and Grow Rich, listening to the Cash Cow. My mind was already prepared for the challenges that I didn't want to happen. A pretože som vedel, čím všetkým si Holton prešiel, aby sa dostal tam, kde je, a vedel som, a čítal som Mysli a zbohatni a počúval Cash Cow, tak ja som už bol pripravený na tie výzvy, ktoré som nechcela, aby prišli. You understand? Chápete? Okay. And so this is what you have to decide. Takže to sa musíte vy rozhodnúť. What size challenge are you going to stop you from achieving your Aká dream? veľkosť výzvy vás zastaví a predtým, než si splníte, prečo ste došli. It's up to you what size it is that makes you stop. Je to na vás, aká výzva. Everybody thinks Holton's lucky. Všetci si myslia, oh yes, že Holton má šťastie. But let me ask you, are you prepared to deal with the challenges that he had to deal with and still deals with challenges now? Ale opýtam sa vás, ste ochotní čeliť výzvam, akým on čelil, a aj do dnes dňa čeli niektorým, hej? And let me just be, is it okay that I'm honest and frank here? Ja budem totálne transparentný, úprimný, hej? I'm going to stop sharing this. I want confirmation that it's okay for me to be honest. Je v poriadku, že budem úplne na kosť úprimný?
I'm going to talk about MBH, for instance. Lebo budem rozprávať o MBHčkách napríklad. Who's annoyed about the MBH not paying out the reflections yet? Koho štve, že ešte nevyplatili? Be honest. Buďte úprimní. Me. I'm annoyed. Yes. Mňa to štve. Okay. Okay, I see people say me, don't be scared just because I'm here. Be honest. Nie sa báť, povedať pravdu. Mm-hmm. I want you to But think they about, will say, not me. you know, I love you guys in terms of the mindset you have then, because I know Yes. most people, that's what their mindset right now. Emma said, no, not anymore. Okay. Let me give you a different perspective. Dávam inú perspektívu. Imagine you're in Holton's position. Predstavte si, že ste v pozícii Holtona Bucksa. You got thousands of people Máte tisícky ľudí, that are depending on you. ktorí na vás sú závislí od vás. It's not a $2,000 or $1,000 problem like most of us have. Nie je to tisíckový, dvojtisíckový alebo niekoľko tisíckový problém, ako väčšina z nás má. This is a $4 or $5 million problem. To je 4-5 miliónový problém. Which problem do you want? Which one would you prefer? Ktorý by ste mali radšej? I'm just being real. Hej, úprimne. Okay. I realized that for me to have the level of success that I wanted, I'd have to be mentally prepared to take on the challenges that David takes on and Avinash takes on. Mm-hmm. Takže ja potrebujem byť mentálne pripravený, alebo že som ochotný aj schopný čeliť výzvam, ktorým zase čelí David alebo Avinash. Okay. I know that you have to be able to grow to the level of the challenges that are going to come your way. Viem, že musí každý z nás narásť na úroveň víziev, ktoré prídu. But again, it's up to you what you focus on. Ale zase, je na vás, na čo sa zameriate. You can focus on the challenge. Môžete sa zamerať na výzvu. Or you can focus on what you can have control over, which is your personal development. Takisto sa môžete ale zamerať aj na to, na váš osobnostný rozvoj. Okay. So I hope that helps in terms of understanding where you're going, because this isn't just what's going to help you to become better in iBoomerang. This is where happiness and success lies in life. Mm-hmm. Ja dúfam, že vám to dáva všetkým zmysel, lebo toto není len o tom, aby ste boli úspešnejší v iBoomerang, ale v tomto tkvie vaše šťastie a úspech v živote. Okay. Mm-hmm. So that's something I wanted to share. Takže to je niečo, čo som chcel s vami zdieľať. Anybody got any questions for me, or anybody want just any comments that you want me to answer in terms of how my thinking process is going right now? A má niekto nejaké otázky alebo komentáre ohľadom toho, ako ja teraz rozmýšľam? Chcete sa k tomu ešte niečo opýtať? No? No? Okay. So so this is the last thing I'll say before I go to the next point, is that every time you grow, you're going to have new challenges. So for instance, at my level now, I've had sapphires that have quit my business. Mm-hmm. Takže to som len chcela tým povedať, že kdekoľvek pôjdete, prídu výzvy, aby ste vlastne porastli. A v mojej úrovni, napríklad v mojej situácii, niektorí safíri odišli. I know some of you are thinking, I just want to get to sapphire. A viem, že niektorí si hovoríte, ja chcem byť safír. Okay. But I can tell you, when you get there, there's going to be different challenges that you face the higher up you go than there is that you're facing right now.
Takže ale určite, aj keď sa dostanete po safíra, aj vyššie, tam budú zase rovnako úmerné výzvy. So you need to be prepared. You need to prepare yourself now Musíte sa pripraviť teraz for the future challenges that will come, for the future person that you're going to be. na budúcu osobnosť a človeka, ktorým budete, alebo teda tou verziou. All the personal development I've done in the last 10 years is what helps me today. Všetko to rozvíjanie sa, ktoré som spravil posledných 10 rokov, mi dneska pomáha. And Peter asked the question, what exactly helps you when you've had challenges? Peťo sa pýta, čo presne ti pomohlo, keď si mal výzvy. I believe the lie. You believe? I believe the lie. Uveril som lži. In Think and Grow Rich, V Mysli a zbohatni it says sa hovorí, that with every adversity, že s každou every challenge, s každou výzvou there is a bigger opportunity. alebo s každou ťažkosťou zároveň prichádza semienko ešte väčšej príležitosti. So I just believe the lie. Takže ja som vlastne uveril lži. To me, all it means, if I have a challenge, it means that there is a very big blessing that is going to come because I'm able to work through that challenge. I'm just contemplating on the word lie because it's really not. If there is true, I mean, if there is the seed, you know. No, what I mean is, before some people they will lie to themselves and say that's not real. That's not the truth. I lie to myself and say it is the truth. I believe it. Yes. So I live that. So what I'm saying is, I live that way. What I read is the truth. In a word belief, it's lie, right? Yeah, exactly. Slove belief je slovo lie zároveň. Že si to vlastne, viete, ako sa u nás hovorí, 1000-krát opakovaná lož sa stáva pravdou. Takže ja som uveril tomuto, alebo vedel som, že v každej ťažkosti, každá ťažkosť nesie semienko obrovského požehnania, ktoré leží za tou ťažkosťou, za tou výzvou. You notice that I'm not talking to you about skill set right now? Všimli ste si, že zatiaľ sme nepovedali ani slovo o zručnostiach? The skill set doesn't matter if you don't have the right mindset. Lebo žiadne zručnosti vám nepomôžu, ak nebudete mať dobre nastavenú hlavu. Okay. And this is what I mean. I had someone that came into my business. He in his first 2 months, he hit Ruby. He had 100 team members in his team. Ja som zapísal človeka, ktorý sa stal Rubín do 2 mesiacov. Mal 100 He was on ľudí. track to hit Emerald On bol už na ceste k Emeraldu in his first 3 months. prvé 3 mesiace. But his mindset wasn't there. Ale jeho rank predbehol jeho mysel vlastne. So because he was uncomfortable succeeding, his mind self-sabotaged and brought him back down to what he was comfortable with. Happened to me. Takže on vlastne, čo nemal spracované, bolo úspech. V jeho mysli alebo v jeho podvedomí on sabotoval vlastný úspech. I could have cried about it and said, oh my God, I can't believe I lost 100 team members. Because they all quit when he quit. On skončil, neprekonal tú výzvu a tých 100 ľudí odišlo s ním. A ja som mohol plakať. 100 ľudí mi odišlo. But the perspective that I have is I'm so glad that happened because now I know what to do better if that ever happens again. A ja ale tú perspektívu, akú mám, že som vďačný, že sa to stalo, lebo ma to naučilo, čo robiť, keď sa to stane znovu. So when you're asking me about challenges, I look at it as where is the opportunity? Because in Think and Grow Rich, it says that with every challenge, there is going to be an opportunity. Takže keď z môjho pohľadu, keď vidím ťažkosť, ja sa hneď pozerám, kde je to semienko toho požehnania. Lebo v tej knižke sa to píše. V každej ťažkosti je semienko ešte väčšieho požehnania. Okay. Oh, so, nice. So I really understood, like even bigger. So the bigger the challenge, the bigger the opportunity. blessing. Yeah.
You think that it's an accident now that Holton Bugs is, making anywhere from 50 to 100 million in profit in his trading account? Takže myslíte si, že je to náhoda, že Holton Bucks teraz zarába 50-100 miliónov mesačne v obchodovaní? It's because he's able to handle bigger challenges than we are right now. Je to len preto, že on už sa naučil zvládať väčšie výzvy ako my teraz. That's all it is. To je všetko. And so there is a chapter. If you haven't already read this book, I highly recommend reading this book. Je tam kapitola, ak ste ešte nečítali túto knihu, veľmi doporučujem, aby ste sa do toho pustili. And it talks about accurate thinking. A tá kapitola rozpráva o presnom myslení. Let me see if okay. It talks about accurate thinking, okay? Uh-huh. And a part of that chapter it says you cannot think accurately. Časť tej kapitoly rozpráva, že nemôžete rozmýšľať presne, unless you understand that with every adversity there's going to be a bigger opportunity. Alebo nemôžete rozmýšľať správne, ak nepochopíte tento fakt. Každá ťažkosť nesie v sebe zárodok ešte väčšieho požehnania. When Napoleon Hill did research on the 500 richest people in the world, keď Napoleon Hill robil štúdiu 500 najbohatších ľudí sveta, this was a universal law that all 500 people knew. Toto bolo univerzálne pravidlo, o ktorom vedelo všetkých 500 ľudí. It's the equivalent of back then when he is Andrew Carnegie that made him do that, but back then Andrew Carnegie was like Elon Musk right now. Keď Andrew Carnegie si vybral Napoleon Hilla, aby túto štúdiu spravil a spísal, tak Andrew Carnegie bol vtedy zhruba na takej úrovni, akože, že ho tak poznali ľudia, ako Elona Muska napríklad. So it's like him going to interview Jeff Bezos and Elon Musk and Howard Schultz and all the successful people that you think about, all the billionaires that you see, Michael Jordan. It's like going to interview all of those people and then every single one of them saying that with every adversity there's going to be opportunity. Že Napoleon Hill išiel vlastne sa rozprávať s takými ľuďmi, ako dneska je treba Joe Bezos, Elon Musk alebo Michael Jordan, proste milionári a miliardári sveta dnešného, a každý jeden z nich mu povedal, že o tomto pravidle vie. And every single time they have an adversity, all of them would say they're always looking for the opportunity. Every single one of them would say they find an opportunity. Jeden z nich povedal, že keď prídu výzvy alebo ťažkosti, hneď pozerajú, kde nájsť tú príležitosť v tom, kde vidieť to požehnanie v tom. Okay. So I want you to understand you can only earn to the level of your personal development. Takže ja chcem, aby ste pochopili, budete zarábať do úrovne vášho osobnostného rastu. Okay. And it happens at every level. I'm going to give you another example. Before all of you joined, there was a guy, I won't say his name because he's sad right now. He was the sponsor in iBoomerang. We had a challenge with Zents when it first came out. It was delayed in delivery for like 3 months. Takže, a toto sa deje zás a znovu každému. Keď sme začínali iBoom, mali sme produkty, ktoré sa nazývali Zens. A bol tu chlap, jeden zapísaný, nebudem hovoriť jeho meno, ktorý neprekonal výzvu, že niekoľko mesiacov boli problémy s neskorým doručením. He personally sponsored Avinash. A to bol chlap, ktorý osobne sponzoroval Avinasha Nagama. He personally sponsored Cesar Munez. Osobne sponzoroval Cezara Muneza. Luis Ventura. Luis Venturu. Daniel Camero. Daniela Camera. And Tommy Johnson was his first line. A Tommy Johnson, to boli všetko jeho prvá línia. That's crazy. What happened is, because he was earning 100,000 a month, and then when the challenge came, his income went down to 30,000 a month.
Keď prišla tá výzva, on vtedy zarábal $100,000 mesačne a ako prišla výzva, tak padol jeho príjem na 30,000 mesačne. He got upset and he quit the business. Naštval sa a odišiel. Do you know how much that's costing him right now? Viete, koľko to teraz stojí? How much? Well, put it this way. Let me stop recording for this. That would never have happened if he did what the other person did and focused on the adversity instead of the opportunity. Takže on by túto možnosť nikdy nemal, keby sa rozhodol takisto ako jeho sponzor, že sa zamerá na tú ťažkosť a nie na to požehnanie. And see, I've heard too many of these stories throughout my career to start to focus on the adversity rather than opportunities. A viete, počas mojej kariéry som skrátka počul až príliš veľa takýchto príbehov na to, aby som nechal ťažkosti ma zastaviť. So I feel it is my obligation, my responsibility Že ja cítim, že to je moja zodpovednosť to help you to think the right way. pomôcť vám rozmýšľať správnym spôsobom. Because I don't want anybody to feel like that 2 to 3 years down the line, because they focused on the wrong thing, that they miss out on the opportunities. Pretože naozaj nechcem, aby nikto z vás za 2-3 roky bol v takom bode, že si uvedomí, o koľko prišiel. I know some people still will. It's okay. Viem, že You can't help niektorí everyone. to aj tak spravia a s tým ja už nič nespravím. But if there's a few people that understand what I'm talking about right now, Ale ak je tu pár ľudí, ktorí rozumejú, čo hovorím, then that's what I do this for. tak sa to naplnilo, to moje poslanie dneska. Because I know your life will be impacted not only from this, but from everything you do in life. Pretože viem, že váš život bude ovplyvnený nielen tým biznisom, ale vo všetkých oblastiach vášho života. So what can you control right now? Takže čo môžete teraz kontrolovať? I call it work. I call it, yeah, exactly, your work. So this is what I know I can control. You know what? MBH, that's not in my control. That's Holton's $4 or $5 million problem. I can't fix that. Takže čo môžeme teraz kontrolovať? MBHčka teraz nie, tie sú v rukách Holtona. Necháme jeho to riešiť. What can I do? I can keep growing and I can keep working. Takže dve veci. Môžem rásť, pokračovať v raste a pokračovať v práci. And so something that that Cesar spoke about, and I shouldn't be sharing this with you because this was what he shared with me at lunch. Toto sú veci, ktoré ja by som s vami nemala ani zdieľať, pretože to Cezar so mnou zdieľal na obede. He spoke about focusing on income producing activities. Aby ste sa zamerali na aktivity, ktoré produkujú príjem. This is all you can control right now and your personal development. Jediné, čo teraz môžete čo máte v kontrole, pod kontrolou. Okay. I see everybody's going crazy again trying to look at the screen. It's okay. Šialene vstupujú do obrazu. You understand what I mean. Ale chápete, čo tým myslím. Okay. I'll put income producing. Yeah, okay. So what are the income producing activities? Takže, aké sú činnosti, ktoré produkujú príjem? Writing a list. Yeah, your list. Váš zoznam. But even that is not really that is you can spend too much time writing a list and not enough time calling them. Can I say something that I was thinking about today about how Napoleon Hill was writing his list? Yeah, go ahead. Zoznam je podľa mňa veľmi dôležitý, ale samozrejme, že nemôžeme zostať pri zozname, je to taká predpríprava, ale je veľmi dôležitý. Napoleon Hill v jeho knihe písal o tom, ako keď on začínal s nejakým projektom, tak si za posledné peniaze prenajal izbu v hoteli, pretože chcel byť sám a na niekoľko dní sa tam zavrel. A tam to opisoval, že zatiahol závesy a vlastne tie dni bol v takých meditačných stavoch
A v tých meditačných stavoch zadal vlastne zámer vypísať všetky mená. Všetky mená proste. Takže on niekoľko dní písal svoj zoznam ľudí. OK, thank you. Okay. So these are some of the things that you can do. Write your list. Takže niektoré veci, ktoré môžete kontrolovať. Či máte napísaný dobrý zoznam. Start inviting. A keď ho máte, alebo ako ho už tvoríte, začnite pozývať. And inviting to a presentation that Alexandra, Miriam, or Sylvia are doing. But if you really want to become a leader, do your own presentation. Takže buď pozývať na prezentácie, ktoré robíme my pre vás, alebo ak sa chcete naozaj stať líder, začnite prezentovať. One thing I will add, a chcem vám povedať, že vesmír funguje v takých zvláštnych spôsoboch, že keď vy potrebujete začať skrátka, len to robte. Robte, prípadne sa spätne poradte so sponzorom, keď máte zlé výsledky v niečom dlhodobo, alebo dlhodobejšie, alebo s viacerými vo veľkom počte, ale robte to. Ja vám môžem zo srdca povedať, že sú obdobia v mojom živote, kedy viac rozmýšľam a menej robím, menej konám. To sú není šťastné obdobia v mojom živote. A potom sú obdobia v mojom živote, kedy viacej konám, ako rozmýšľam, a to sú naozaj oveľa šťastnejšie a zmysluplnejšie časy v mojom živote. Menej rozmýšľať, viacej konať. A uvidíte, kto toto si takto prehodí. Uvidíte, čo sa začne diať. Thank you. Okay. I can tell you, David's done 2 presentations for me since I've been in Iboomerang. 2. Môžem vám povedať, že David pre mňa spravil 2 prezentácie. 2. To je všetko. I was horrible presenting when I started. A ja som bol otrasný prezentér, keď som začal. I would stand in front of the room. At this time, I was doing it face to face. I would stand in front of the room. Ja som stal pred miestnosťou. And I would start talking and forget my own name because I was so nervous. Začal som rozprávať a zabudol som, ako sa volám. Taký som bol nervózny. I cringe now when I look at my presentations that I did when I started. Teraz sa musím smiať, keď si zmyslím na tie prezentácie, aké som ich robil. Me too. Right. Hej, ja tiež. But if you don't start, you never get good. Ale keď nezačnete nikdy, tak sa nikdy nemôžete v tom stať dobrý. So I had to grow through that challenge of forgetting my own name when I'm presenting. Yes. And now it's actually laughable moments of the life, right? Yeah. Takže musel som prerásť tie situácie, kedy som nevedel od nervozity ani svoje meno. A môžem vám povedať, že to sú situácie, na ktorých sa potom budete spätne veľmi dobre zabávať a budete za ne radi, že ste ich zažili. But can someone give me their invite process? Let's do this. So, who wants to volunteer and give me their invite process? Môžete mi niekto dať váš, ako pozývate? Povedzte mi, ako pozývate. You see, if you go to the doctor and you are unwell, and you don't tell the doctor what the issue is, how can the doctor prescribe you the solution? Lebo keď idete k doktorovi a jemu nepoviete, čo vám je, tak on vás nemôže liečiť. A toto mi povedal raz David, lebo ja som bola tiež akože hamblivá v tom, že by som sa veľa vypytovala, hej, že s týmto potrebujem pomoc alebo s tým, mala som s tým problém. A on povedal, chápeš, že vždy, keď mlčíš, tak ťa to stojí tvoj úspech. Že vlastne povyšujem to, čo si ten druhý myslí o mne, nad môj osobný sen, keď mlčím. So who wants to Takže give me an example of the invite process? Dať príklad vášho pozvania. If you want to build, this is the time to do it. Toto je ten čas, kedy potrebujete otvoriť ústa. Okay. All right. Since you guys are shy, let me use an example of what I would say.
Dobre, keďže vidím, že ste hambliví, ešte stále to nechcete dosť asi, Okay. tak vám dám príklad ja. Give me a second. Let me connect my pen again because it's just disconnected. Give me a sec. A sekundu, ja si pripojím pero. Let me see what happens. Okay. Ja môžem kľudne povedať, Sandri. Silvinka says I can say. Okay, let's do it. Ja to robím tak, že vlastne teraz si mi aj povedal, že pýtať sa, ja sa nepýtam. To je možno tá chyba. Ja iba hovorím o tom, že som sa dostala do nejakého prostredia, po ktorom som vždy túžila, po ktorom som vlastne, na čo som čakala celý čas. A to je všetko. A na základe toho pozývam. I maybe make a mistake, I don't know, by not asking them any questions, because I only tell them, I got into a, bože, jak sa povie prostredie? Environment. Environment. Thank you. I got into environment that I was looking for many years. I finally got there. Takže povieš, že sa dostala do prostredia, na ktoré si čakala. Že som si to vlastne zadala, že som si zadala tento zámer, že chcem neobmedzenú hojnosť a že sa mi to stalo. A že keď chcú, tak im ukážem ako. Okay. That I, several years ago, set intention that I will find a way how to get absolute abundance. And this was the response from universe that came to me. I know it already, I have it, and if they want, I can introduce them with it. Okay, so there's a book called How to Win Friends and Answer How to Win Friends and Influence People. Je kniha, ktorá by the way, I would come if Sylvia tells me this. I would definitely come. I would 100% come. A Sylvie, mimochodom, ja aj Rovan by sme určite prišli, kebyže nás tak pozveš, hej? No, ale je kniha, ako, dneska som to písala, ako si získať ľudí a priateľov. No proste, dneska som to napísala. How to win friends and influence people. Ako vyhrať priateľov a ovplyvniť ľudí, alebo mať vplyv na ľudí. So there's a difference. You can be interested or you can be interesting. Takže je rozdiel, že môžeme byť zaujímaví, alebo môžeme sa zaujímať. The person that is interesting and you want the focus to be on you, you don't ask a question. Človek, ktorý je zaujímavý, je človek, ktorý sa nepýta otázky, ale celá pozornosť je na ňom. If you're interested, you ask a question. Ak si človek, ktorý má záujem od druhého, to je človek, ktorý sa pýta otázky. That makes sense? Yes, I am the first person. Okay. This is how you influence people. So I've seen Miriam has put in the chat as well a couple of her invites. If I could show you how to make 2 or 3 more income streams from your one income stream, would you be interested? If I could show you how to make 1, 2, 3 income streams from one, would you want to know about it? So she said, would you be interested? A keby som ti ukázala spôsob, ako z jedného zdroju príjmu si vieš vytvoriť 2-3 zdroje príjmu, mal by si záujem? And I love that we're doing this training right now because... A ja milujem to, že sme si dneska sadli k tomuto tréningu, pretože... What you're doing is giving the doctor the symptoms, the problems that you're having, so now I can help to give you a solution. Pretože vďaka tomu, že dávate doktorovi indikácie toho, čo vám je, tak doktor môže predpísať správny recept. That is a good invite. The first one. To je dobré pozvanie, aj to prvé. However, ale the way that people's brain thinks, if you say, "Are you interested?" they think immediately they have to join straight away.
A takto funguje ľudský mozog. Ak sa ich na niečo opýtaš, máš záujem, ich mozog okamžite to vyhodnotí, že keď povedia áno, znamená to, že sa musia zapojiť do niečoho, čo ešte nevedia. So the question to ask is, the first part is correct. The next part you want to ask is not what would you be interested, you want to ask would you want to know more. Takže prvá časť toho pozvania je výborná. Druhá časť by bola lepšia, keby sa povedalo a chcel by si sa o tom viac dozvedieť. Just changing those words now means to the person that they're just coming to look at information, not coming to join something. Už len také malý akože tuning znamená, že ten človek cíti, že nemusí robiť teraz žiadne rozhodnutie, ide naozaj len o to, aby si to pozrel sám za seba. That makes sense? Dáva vám to zmysel? I also, yeah. You go ahead. I also loved on Fly School, Hottenbach's advices on how to also use the new iBoom TV, which is fantastic. I started to watch it. Okay. And it's great tool. So if you can please talk about it a little bit too. Yeah, so I'll talk about the iBoom TV as well, but the invite is more important than the iBoom TV. That's what I meant. Before the iBoom TV, he was talking about the invites, yes. Yeah. So the invite is so important in terms of this is the key thing you want to ask with any invite. Takže pozvanie je veľmi dôležité. Kľúčová vec, ktorú sa chcete pri ňom pýtať. Let me see. If I would you. Ak ja, tak ty. Uvidíme, to rozvinieme. So let me give you an example. If I found a way for you to make an extra 1,000 to 2,000 a month in your spare time, would you want to know about it? Ak by som našiel možnosť, ako si zarobiť extra 2-3 tisícky mesačne vo voľnom čase, chcel by si vedieť o tom viac? Very simple question to ask, right? Veľmi jednoduchá otázka, áno? But now you're doing them a favor, but you're also still asking them a question. Teraz im vlastne robíte službu, ale zároveň sa ich pýtate aj otázku. So if I share this, or would you be open to looking at it? Áno, alebo ako Peťo píše, bol by si, would you be open? No, to u nás sa tak nehovorí, bol by si otvorený, nie? Bol by si otvorený možnosti pozrieť si to. Ale v angličtine to lepšie znie. The key is if I would you. Takže to je ten kľúč, že ak by som ja, tak ty by si. If I found a new technology that's just come to Slovakia. Ak by som našiel technológiu, ktorá práve teraz prišla na Slovensko, that could make you more money, would you want to know about it? By ti vedela zarobiť viac peňazí, chcel by si o tom vedieť? Also what I liked, what David is using before, when we know what the person wants yeah. or has a problem, I can say, look, I don't promise anything. That is something to ease up the conversation as well. Yeah. Takže pred týmto takisto môžete kľudne povedať, keď sa s niekým rozprávate, to je taký most, čo používa aj David Hunt, že ten človek hovorí, hej, alebo vieme, akú má situáciu a povedaj mu, pozri, nič ti nesľubujem, alebo nič negarantujem, ale možno, že som našla spôsob, ako vyriešiť tento tvoj problém. Alebo ako si zarobiť extra 2-3 tisícky mesačne, extra 5 000 mesačne a viac. Chcel by si o tom vedieť viac? Okay. So the key is if I would you. Takže toto je kľúč. Ak by som, tak ty by si. And so you can use any combination of words, but
the key is, if I do something for you, would you be willing to do something for me? Takže môžete použiť akékoľvek slová, ale vlastne ten kľúč je, že ak ja niečo pre teba spravím, tak ty... For instance, your kids, they say, if I tidy my room, would you give me some pocket money to go out with my friends? Napríklad vaše deti sa pýtajú, keď si upracem izbu, dáš mi nejaké vreckové, aby som si mohol ísť s kamarátmi, neviem čo kúpiť? It's a negotiation, right? Je to vyjednávací proces, áno? It's the same thing. It's just the psychology of how you ask the question. Je rovnaká psychológia toho, ako sa pýtate otázku. Don't say, would you be interested? Nehovorte, mal by si záujem. Ask them, would you want to know more? Opýtajte sa ich, chcel by si vedieť viac? And I can tell you, even when I got to Sapphire as well, I was still doing it wrong. So I still had to learn. Yes, me too. A ja vám poviem, že aj keď som sa dostal po Safíra, aj tak som to vtedy ešte robil zle. Aj tak som sa to musel naučiť. So now I'm going to show you how to use iBoom TV. A teraz vám ukážem, ako môžete použiť iBoom TV. Let's say that they say yes, they want to know about it. Dajme tomu, že oni povedia, áno, chcel by som vedieť viac. Let me get this up. Let me show this. They say that, so let's say the person says yes, I want to know. Takže tá osoba, dajme tomu, povie, áno, chcem vedieť viac. Then say, okay, if I was to send you a link, when would you be able to prioritize looking at it today or tomorrow? Which one's better for you? How about edification of the person on the link? You think it's too much? You can edify them, but I'd edify after saying, if I was to send you some information, when would you be able to look at it? Ak by som ti poslal informácie o tom, kedy sa vieš na to pozrieť. Okay. And then they say, well, I'll be able to look at it, I don't know, tomorrow at 5 o'clock. A dajme tomu, že povedia zajtra o 5:00. Then what you can do, you can go to iBoom TV. Čo môžete potom spraviť? You see some presentations in English, you have some in Spanish, and then you have some in Czech. Zajdete na iBoomhub.com Boom TV. You can then use this presentation. You can say, I'm going to send you a short video of someone that is extremely successful. They're in the top 1% of earners in Czech and Slovakia. 1% of earners in the country. Pošlem ti video niekoho, kto je extrémne úspešný. They also said, if I told you how much they are making, you would not believe it. Yeah. Pošlem ti video niekoho, kto je extrémne úspešný. Ak by som ti povedal, koľko zarába, ani by si mi neveril. A je to človek, ktorý je v top 1% najbohatších alebo najviac zarábajúcich ľudí v Čechách. Okay. So then what happens is you just click on these 3 dots, click share on the link, and then you send that link directly to them. Stlačíte zdieľať a vyberete si vlastne z tých speakerov, kto najviac si myslíte, že je podobný tomu človeku alebo to jeho príbeh, komu to posielate. And then all you say is it's going to take you about 20 to 30 minutes to watch it. So I'll give you a call at, let's say, 5:45 to get your feedback of what you think. Of what you like best. Bude to trvať, to video trvá zhruba 20-30 minút, takže dám ti tam ešte nejaký extra čas a o 3:45 ti zavolám, nech sa porozprávame o tom, čo sa ti na tom najviac páčilo. And so now you have presentations you can use all the time. Takže tieto prezentácie môžete odteraz používať. Yes, I love it too. So it's fantastic. Okay. So I know this was a longer training, but I really wanted you to understand the power of your own mind first, and then what to focus on right now.
Viem, že toto bol dlhší tréning, ale ja som chcel, aby ste pochopili tú silu a toho, keď sa zameriate namiesto toho, čo sa teraz vám pletie pod nohy, na to, čo dosiahnete dlhodobo. Because this is how I'm thinking right now. Pretože takto rozmýšľam ja teraz. My thought process is most people only see the adversity right now, so most people aren't working. Takto rozmýšľam ja. Väčšina ľudí teraz vidí výzvy a nepracuje. I'm seeing the opportunity means I need to work harder because most people aren't working hard right now. A ja v tom vidím príležitosť. Ja teraz budem robiť presný opak, čo väčšina. Ja teraz budem pracovať o to viac. And I learned that lesson because of Darren Gibson. Ja som sa túto lekciu naučil vďaka Darrenovi Gibsonovi. When majority of the company stopped building because the back office wasn't working, keď väčšina spoločnosti prestala budovať, pretože nefungovala online kancelária, you couldn't log in, you couldn't see anything. Nemohli ste sa login, nemohli ste vidieť nič. Including me, I let that affect me. Aj mňa to vtedy ovplyvnilo. He went diamond in that same month. V tom mesiaci sa Darren Gibson stal diamant. And then because of that, it took him 1 year to get to presidential diamond. A vďaka tomu mu trvalo len rok na to, že sa stal vlastne najvyšší diamant prezidentský. So, I promise you, there is going to be people that understand the psychology of most people's brains right now. Ja vám sľubujem, že budú ľudia, ktorí rozumejú psychológii, ako fungujú ľudské mozgy. There's going to be people that understand, you know what, most people are focusing on the adversity, so I'm going to go and speak to all of their contacts that they know. Yes. Sľubujem vám, že budú ľudia, ktorí si povedia, teraz nikto z týchto ľudí nebuduje, ja sa idem porozprávať so všetkými kontaktmi, ktorí aj oni poznajú. This is what happens. It's going to happen. To sa stane. And I tell you this because when that coffee, when the thing happened with coffee, with 6 months no coffee, when that happened and people quit in Organo. Pretože keď napríklad aj tých 6 mesiacov nebola káva v Organo, Houghton launched what is called Project 10,000. Houghton odštartoval projekt, ktorý sa nazval 10 000. He said, I'm going to put 10,000 new people in the business that don't even know about the challenge that we have right now. A povedal, ja idem teraz dať do biznisu 10 000 ľudí, ktorí ani nevedia, že máme túto výzvu. So think about it. People that you sponsor right now will have no idea about the... I was one of them. Exactly, right? Ja som bola jedna z nich. So this is how I think. People that I sponsor right now and build with right now, they're just excited about the new opportunity. They have no idea about any challenge. Aha. To vám sľubujem, lebo sú ľudia, ktorí nemajú žiadny pojem o tom, že je tu nejaká výzva. Že tých ja teraz zaspozorujem do biznisu a so it's just up to me what I focus on. Je to len na mne, na čo sa sústredím teraz. It's up to you what you focus on. A je to na vás. Okay. Don't major in the minor stuff. Nechcete sa stať majstrami v malých veciach. That is what unsuccessful people do. To robia neúspešní ľudia. Okay. So love you guys. I hope that this helped. It has been recorded, so I'll send out the recording. And if you want ideas of what to read, I'm happy to give you books, but the action is going to make you grow more than just reading the book. Exactly. That's perfect. Yes, I was thinking about it. Že ak budete chcieť aj nejaké extra tipy na knižky, ja som vám rád pozdielam, ale jedna vec, ktorá vás rozvinie viac ako knihy, je konanie. Život ako terapia. My dad's best friend, he's been in the industry of network marketing for 33 years. Your dad's friend? Yeah. Alebo kamarát môjho otca je v sieťovom marketingu 36 rokov. You tell him personal development. There's not a personal development book that he hasn't read. Neexistuje kniha, ktorú by neprečítal. But he has no results. A nemá žiadne výsledky. Because he doesn't take action. Lebo on nekoná na základe tých vedomostí. Can I say some? Okay. Yeah, go ahead. I was thinking that a few days ago,
Because I told people when I started network marketing, it was so easy. I got no and no and no for 9 months, no problem. And then I realized, but it was no problem for me because I had such hardship before that this was no problem for me. A že ja vlastne, keď som začala sieťový marketing, tak 9 mesiacov mi ľudia proste ma posielali kade ľahšie. Áno, povedali mi proste nie. Ani si nevypočuli mnohí a tak ďalej. A ja som stále tvrdila, že ale pre mňa to bolo akože easy peasy, nie? Že no a čo, však ja viem, čo viem, tak nájdem takých. A pred pár dňami som sa nad tým zamyslela, že prečo som to tak brala. Že odkiaľ som zobrala toto vlastne, že to je ľahké. To odmietanie, hej, však to nie je akože pre nikoho príjemné. A ja som potom si uvedomila, že keď som ja začala sieťový marketing, tak to bolo po takých dobách, kedy ja som vlastne vycestovala do Ameriky s baťohom a to som zažila také ťažké časy, že toto už pre mňa bolo, vlastne nečítala som knihy, ale ten život ma tak pripravil, že toto bola brnkačka. Ako keby ste sa dostali z 3. svetovej do krásneho mierového štátu a mali tam nejaké, akože vám nedojde na čas pošta alebo niečo, hej, v tom zmysle. Proste no, takže tá terapia tým konaním bude vaša najrýchlejšia škola. Najrýchlejšia. Prekúšte sa cez to a bude vždy už potom len akože to obdobie bude oveľa bohatšie. Hej, budú stále výzvy, ale bude úplne iný level aj toho životného štýlu potom, aj všetkého. Lebo vlastne tým, že som to prekonala, tak samozrejme, že sa mi potom začali zapisovať veľkí, úspešní ľudia, proste ten vesmír ma odmenil, ja som do toho otehotnela a prvýkrát v živote s dvojičkami som ležala proste v porodnici a 4-5 tisíc eur mesačne pasívne príjmy by začali plynúť a úplne akože som prvýkrát v živote zažila niečo také, že úplne o mňa postarané po všetkých ohľadoch. Okay. So I wanted to share that with you. So what we're going to do next, we're going to do a presentation, if not tomorrow, Monday. What I'll confirm with Alexandra, Miriam, and Sylvia. What day I'll come on and do the presentation to end the month strong, because how you end this month will impact how next month is for you. Takže ja sa ešte dohodnem so Safírkami, kedy spravíme pre vás jeden posledný hovor tohto mesiaca. Spravíme to pre vás, aby ste uzavreli ten mesiac silne, čo najsilnejšie ako viete, lebo je ďalšie pravidlo, že ako uzavierate mesiac, tak tá energia sa nesie hneď do toho začiatku a tak otvoríte nový mesiac. Je veľmi dôležité posledné dni mesiaca, vždy. Extrémne. Okay. And so have you spoken about the bootcamp already, or you need to speak about that now? I haven't, because I didn't get the confirmation on if it's in back office or how it works. This is okay. So this is what's gonna happen. So as of next month, it's not gonna be this month. So as of next month, we are going to launch an incentive about doing a live bootcamp, trading bootcamp in Slovakia with the educators. Takže máme pre vás taký darček. So if for 150, not only myself, David will be there, but at least one of the educators from Elevate. We're taking 250. Okay. 250, you'll also get Avinash that will be there. And more educators probably. And at least 1 to 2 more educators as well. Takže od budúceho mesiaca začíname veľkú vec, na tomto už sa dohodlo. A pripravíme bootcamp, tradingový, 3-dňový, intenzívny, naživo, kde na Slovensko prídu vzdelávatelia Elevate, prídem ja, príde David a príde pán Avinash Nagama, ktorý vyhral súťaž o najlepšieho tradera na svete. Všetci títo ľudia prídu na Slovensko za vami v momente, ak na bootcamp predáme 250 lístkov. Na tento bootcamp môžu prísť členovia, kúpiť si lístok, môžu prísť zákazníci. Will the bootcamp be also for people that didn't enroll yet? No, they cannot.
Will Yeah, it be well, an enrollment pack or how it's going to be? so what's going to happen is you'll have to have done the 5-day kickstart before the boot camp because that's going to be more intermediate level. It's going to be more strategy. Čo We're je going to ale do live trading together. podstatné, aby ste pred týmto bootcampom každý z vás absolvoval kurz. O tom sme vlastne dneska debatili. Potrebujete mať kurz, ktorý má tie základy a ten bootcamp už bude akoby navýšenie, nový level. But you'll have a few months because it's likely to be in June that the boot camp will be. Máte na toto pár mesiacov, pretože tento bootcamp bude na Slovensku, ak bude, teda ak si ho, bude, v júni pravdepodobne. And I can tell you, in terms of trading, we have some very successful traders, but Avinash, I saw him, he showed me results of an account he took from £50,000, and in 2 months he turned it into 1 million. Dobre, máme tu výborných obchodníkov v tejto spoločnosti, ale čo dokáže Avinash, to je trošku ešte iná liga. A on mi ukázal účet, kde dal $50,000 a do mesiaca tam mal 1 000 000. He's been trading longer than the educators. He's been teaching trading for about 16 years. On vyučuje obchodovanie 16 rokov. Okay. So I can't wait for this event. It's going to be incredible. And I can't wait to see how many people become successful traders because of these boot camps that we're going to do. Mimochodom tých lokalít, ktoré vybrali po svete, je asi 5 a jedno z toho sme preboxovali Slovensko. But remember, you need to start growing now so you can handle the money that comes from when your trading account gets to 50,000, 100,000, 200,000, and you can handle the amount of money that you're making. Takže teraz, čo spravte, okrem toho kurzu, začnite si budovať príjem v iBoome. Aby ste mali potom peniaze za tie 3 mesiace, kde začnete tie svoje tradingové účty dotovať a navyšovať, aby ste sa tiež mohli dostať po bod, kedy je tam 50, 100 000 a viac a s tým už potom mohli robiť to čaro. Okay. Awesome. I'm excited. I can't wait wait for it. And I can't wait to see what happens at the end of this month. I know we've got a few people close to hitting new ranks. I believe Dodo will be a Sapphire in the next 25 minutes. Máme tu pár ľudí, ktorí sú veľmi blízučko už renku. Verím, že Dodo spraví Sapphire ďalších 25 minút. No pressure. No pressure. But like I said, whenever there's adversity, there's some people who are going to take it as opportunity, and he's succeeding regardless of what is happening. Tak. A ako som povedal, sú ľudia, ktorí nájdú príležitosť v každej ťažkosti a on uspieva napriek čomukoľvek. That's someone I know I can go to war with. Ja viem o ňom už teraz, že je to niekto, s kým môžem vždy rátať alebo pracovať. You understand? Chápeš? Yeah. Alebo chápete? Awesome. So, I love you all, and I will let you know through with Alexandra, Miriam, and Sylvia when we're going to do the next presentation in the next couple of days. Figure out invite process. Write your list. Focus on your income producing activities. Don't focus on things that are not making you money. Okay. Takže napíšte si svoj zoznam a choďte pozývať, aby ste si našli ten svoj, aby ste si to vyladili. Choďte to robiť. My vám dáme vedieť v najbližšej dobe, kedy bude prezentácia pre vás a nezameriavajte sa na nič, čo není priorita, čo není niečo, čo vám naplňa vačky. Okay. Thank Awesome. you so much. Love you guys. I'll see you soon. Ciao. Majte sa.